Percentage versus percentile. Hello friends, percentage aru percentile duta completely different terms hoy. Percentage is not equal to percentile. Percent mane 100 er majot kiman. Je value dia hok tar pora per 100 uliai ami percentage uliabo lage. For example, jodi karobar score 50 out of 200 hoy, tente percentage ki hobo 50 out of 200 hole 25 out of 100 hobo. That means 25% is the answer. Similarly, 98% is equal to 98 by 100, 90% is equal to 90 by 100, 5% is equal to 5 by 100, etc. On the other hand, percentile or hohayot ami amar performance belegor performance logot tulona koribo paru among a group of people. Usually, we use it to get our rank in an entrance exam, competitive exam, right? Hokolore majot mur position mane mutko uporot keigoraki aru tolot keigoraki ase heikini ami gom pau percentile or hohayot. Rank ulaute ami total number of students. Yes, total number of students বা applicants বা candidates je নহক ami janiboi lagibo. Tar pisote ami amar rank ba position uliai lobo parim. For example, iate moi duta cases loiso. In my first case, I obtained 98th percentile and total number of students is equal to 20 lakh. Tene hole mur rank hobo 20 lakh minus 98% of 20 lakh. Now 98% of 20 lakh is equal to 19 lakh 60,000. So my rank is equal to 40,000. Mane 20 lakh students or majot 98% of 20 lakh students ot koi moi aguai asu. That means 19 lakh 60,000 students ok moi beat koribo parisu. So more position by rank is equal to 40,000. In case 2 also I obtained 98 percentile, but iate moi ki korisu total number of students moi 10 lakh dhorisu mane komke loisu. Then rank is equal to 10 lakh minus 98% of 10 lakh is equal to 20,000. That means 9 lakh 80,000 students ot koi moi better perform korisu aru mor rank ki hobo 20,000. ইয়াতে আপোনালোকে গম পাইছে সাগে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কিমান ম্যাটার কৰে প্ৰথম কেছত কি আছিল টোটাল স্টুডেন্টস 20 লাখ আছিল সো মোৰ কম্পিটিশন 20 লাখ স্টুডেন্টসৰ লগত আছিল আৰু ৰ্যাঙ্ক কিমান আহিছিল 40,000 अगेन इन केस 2 सेम परसेंटाइल 98 परसेंटाइल बट টোটাল স্টুডেন্টস 10 লাখ আছিল এপিয়াৰ কৰিছে সেই কাৰণে মোৰ ৰ্যাঙ্ক বহুত ওপৰলৈ গৈছে 20,000 ত আহি গৈছে দ্যাট মিন্স যিমান বেছিকৈ স্টুডেন্টস এপিয়াৰ কৰিব মই 98 परसेंटाইলত থাকিলো মোৰ ৰ্যাঙ্ক কিন্তু ইমান এটা ভাল নহয় আকৌ কম স্টুডেন্টস যদি কম্পিট কৰে বা এপিয়াৰ হয় তেন্তে সেম 98 परसेंटाइলতে মোৰ ৰ্যাঙ্ক বহুত ভাল এটা ৰ্যাঙ্ক আহি যাব One more thing, etu systemot khoday accurate rank nahibo pare karon yate decimal pointer pisot guti kita numbers dia no hoy. Secondly, aru eta duta factors so countable hoy to find out exact rank from the percentile. So keteba exact rank nahilo ami rough probable eta idea pai jam jar logot amar actual rank or all of difference thakibo pare khub beshi no hoy. Thank you for watching.